Sa lahat ng tulong, walang sakripisyo na maliit o malaki. Kahit sa simpleng bagay, sa pag-extend ng patience niyo sa Kanya in life, all the sacrifices up until now hanggang sa pag-facilitate ng lahat. You have no idea how much we deeply appreciate you. If Papa could see me right now, mabilib gid siya. I know volunteer gid ako for this. I owe him this much. Wala og kumiga intermission number kung election. I wanted you to have an idea what kind of person he is behind closed doors. Where do I begin? Papa is a walking contradiction, as we all can be. He likes to be around people, but he can be terribly shy. He can be certain in the way he conducts himself, but he can be painfully awkward. He appears reserved, but on rare occasions, he can be precious. I remember one time na nakalimutan niya yung birthday ko sa sobra ka-busy. The following year, I received a text from him on my birthday din. A sentimental na text. Most of you get messages like that on a normal day from your fathers. For us, hindi. It's rarity made it special. Tapos pag galantaw siya TV, he can be hyper-focused. Wala siya ibang marinig. Pa! Ang bombo radyo, katawag, pag-interview. Bisan kapila ko giliwat. Ara ko sa likod niya, hindi niya gid nabatian. Wala gid siya nagbalikid. Nung naglindol sang kusog, gina-interview siya sa phone. Tapos nakagwa na tanan sa balay. Tapos bago lang ko bugtaw, hambal mo, si Cristal! Di na si Cristal! Nabatian ka sa radyo. Tapos kung magda jokes ka, sablay. Pero medyo cute, kaya daw siya gidang pinakanalingaw. Di siya mag-agi sa priority lanes ang senior citizen sa airport kay young looking pa daw siya. Pwede siya bation happy birthday pero daw di gid pwede mamangkot sang edad niya. There are times na he wakes up early in the early hours at 3 or 4 a.m. Di na gid siya makatulog kay na-anxious siya na ma-miss niya ang first schedule niya in the morning. When he was still practicing law, oftentimes ang compensation sa iya kay in kind. Nabuhi kami sa mga ginahatag ng manok, sa kambing, gulay. And then kung makareceive naman siya sang dakong kwarta sa law office, sa sobrahan niya kalipay, managtag siya dayon. So kamo tong anong bilin, amo tong amon. Inang hanuton niya tani ko kay nagdinungol ba ako ha nagmaoy, amo na. Try niya gid ang best niya pero daw hindi niya gid balaan paano. So I remember gatulong kay kami duha kapot niya ng belt. Amaya ka-awkward gid. Tapos dumakadlaw siya. Dumakadlaw na lang man ako. So, wala na lagi natuloy. Tapos, pag nagababa ako sa balay, riding na tricycle, ga-ask ang mga kuya driver, balay nyo ni, ano mo si Vice, ano ka ni Vice Mayor, bata ka ni Mayor. Wala kayo ka sa batarong kisa, kay nahuya ko, kay shy ba yan? Tani galig hambal ko na lang na oo. There was a time nung Vice Mayor pa siya, sabay nag-aaral ang mga kapatid ko. Nagka-problema kami sang ipadala sa ila. Damo pagid solicitations that time, pero gabunot gid siya sa bulsa niya para lang may mihatag. Nakahibi ako that time, kay naugot gid ko. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan then. I also remember kasi nag-aral ako sa malayo. We were confronted by the fact na hindi niya na ako kayang mapauwi anytime. Kasi hindi namin afford yung plane ticket. Tapos, I met his eyes then, though heartbroken siya. I recently heard that someone called you a poor politician, that you are not worth investing in kay wala ka kwarta. Wala ka man daw may hatag. Yes, you are poor. You are a poor politician. But a number of times, you've won against moneyed individuals because you're rich when it comes to people. Because you've invested your time, effort, and your heart in them. A raw, honest, and sincere investment encompassing your entire life.
Pag-graduate ko, nag-stay kami somewhere na may free stop for a buffet. Pero pang duha lang. Sa tatlo kami. Hambal mo. Sige lang nak, kayo lang dalawa ni mama mo. Total, nakatikim na ako niyan. Tapos nagbakal ka siya sa fast food. I told my family, when we were in the midst of the storm and everything was falling apart, kung balaan lang gid nila kung ano ginagyan niya, damo gid gusto magbulig. Pero kasanay ka na sa quiet suffering. Everything is quiet with you. The sacrifices, the hurt of lost friends, the pain of the body, and all the other kinds of pain you keep to yourself.